So good night, sir. So right now we're gonna talk about chapter three, passive sentence, function and forms. So di snapshot here, setelah Anda memenuhi clue satu dan dua, yaitu types of sentence dan kind of sentence, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Berikut akan dibahas bentuk kalimat lain ditinjau dari bentuk kata kerja yang digunakan di dalam predikat. Terlebih dahulu, kita harus sudah memahami perbedaan kata kerja transitif dan intransitif. Perhatikan diagram berikut ini. Subjek plus predikat, predikat full verb, to be, auxiliary be, atau has been. Full verb, transitive verb plus objek, aktif pasif, itu dua transitive verb, dan intransitive verb, x objek. Be, auxiliary be, disiplin, nanti digabung dengan adjektif, adjektif atau noun. Dan nanti susunan kalimatnya. Selain harus sudah mengenal dengan baik kata kerja transitif dan kata kerja intransitif, ada juga memahami bentuk kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kunci pertama yang harus dipahami adalah bahwa pada dasarnya setiap kalimat dibentuk dengan kata kerja aktif dan kalimat tersebut terbentuk deklaratif, mengingat begitu kompleksnya ide gagasan atau pesan yang akan disampaikan atau dituangkan di dalam kalimat. Rasanya tidak mungkin jika semua ide gagasan atau pesan tersebut diungkapkan hanya dengan kalimat deklaratif saja. Kita memerlukan adanya kalimat pasif dan atau kalimat lain selain deklaratif. Misalnya kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat permintaan atau kalimat larangan, kalimat yang mengungkapkan kekaguman atau pujian, sebagaimana telah dibahas pada clue 2 yang 2. Khusus dalam clue 3 ini, konsentrasi bahasan akan difokuskan pada pemahaman kalimat pasif. Kita menyadari sebelumnya bahwa baik kata kerja mau kata kerja aktif maupun pasif sangat penting dan sangat berperan dalam kedudukannya sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Kedua fungsi dan bentuk kata kerja tersebut memang harus benar-benar dipahami. Tidak semua ide, gagasan, atau pesan akan selalu cocok atau tepat bila dituangkan dalam bentuk kalimat. Banyak ide, gagasan, atau pesan itu yang harus diungkapkan dengan kalimat pasif. Sebagaimana halnya telah dikenal dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif menggunakan kata predikat berwakil me, me, atau ber. Sementara itu, dalam kalimat pasif, kalimat berpredikat kata awalnya berawal di atau ter. Perbedaan secara praktisnya adalah pada penggunaan kalimat pasif, Anda menggunakan informasi tentang perlakuan terhadap suatu hal tertentu, dan bukan informasi tentang yang melakukan atau melakukan hal tersebut. Jika dilihat dari kata persistif dan transitif, hanya kata kerja transitif saja yang digunakan dalam bentuk kalimat pasif. Itu merupakan suatu pernyataan yang diberikan pada tukang masak dalam sebuah tes. Before leaving the room, observe this food and please answer the following question. 1. When was the food cooked? 2. What was added to the food? 3. Where was the food served? 4. Why was salt added to the food? 5. How will the food be served? Dari semua pernyataan tersebut, jelaslah bahwa informasi yang dibutuhkan oleh si penanya adalah perlakuan terhadap masakan, yaitu perlakuan tentang kapan, apa, di mana, kenapa, dan bagaimana, bukan informasi tentang siapa pelakunya. Selain bentuk kata kerja sistem dan transitif, kita juga mengenal regular dan irregular verbs. Regular verbs adalah kata kerja yang memiliki perubahan teratur dalam bentuk present, past, dan past participle. Sedangkan pada irregular verbs, perubahan yang teratur tersebut tidak ditemui sehingga semuanya harus dihafalkan. Tabel berikut memberikan gambaran praktis tentang variasi perubahan bentuk tersebut. Temukan perbedaan perubahan pada bentuk kalimat aktif dan pasif. Regular verbs, active type, passive is type, is painting, aktifnya is painting, pasifnya is being painted, aktifnya has ended, pasifnya has been invited, aktifnya has been preparing for, pasifnya has been repaid for, aktifnya has called, pasifnya has been called. Untuk itu pada bagian regular verbs. Jika pada bagian regular verbs, aktifnya take, pasifnya is taken, untuk aktifnya is riding,
is being bidden, buy is bought, has been bought, sell is sold, has sold has been sold, send is sent. Patterns, bagaimana juga supaya ide gagasan dan desain berdampak dalam bentuk pasif dan benar, kita harus memahami beberapa hal penting berkaitan dengan formula kata kerja pasif. Yang pertama, formula kata kerja pasif adalah be plus verb G, past participle, phrase D dapat berubah is and are, present where was past. Yang pasti, bentuk be harus disesuaikan dengan bentuk tense yang digunakan terlebih dahulu. Digunakan terlebih dahulu, perhatikan beberapa contoh berikut. Perubahan kata kerja regular. Verb 1, present. Submit, submitted, submitted. Change, change, change. Help, help, help. Repair, repaired, repaired. Invite, invited, invited. Provide, provided, provided. Untuk bentuk irregular, send, sent, sent. Take, took, taken. Write, wrote, written. By, both, both. Build, built, built. Teks berikut menggunakan beraneka ragam bentuk kata kerja, yaitu past, present, regular, dan irregular. Bagian kalimat menyebut kejabatan predikat dicatat kembali. I don't usually waste my spare time. I usually get bored if I just sit down alone without doing nothing. The exam has just went by and school holiday began a week ago. As usual, although school holiday is only a week off, I feel as if it were a month off. I can stand this. Yesterday, I went out for shopping in one of the biggest shopping centers in town. I bought some pieces of new shirt and trousers. Also bought some stationery for writing. This week I plan to write something interesting. I just got my name up here 2 weeks ago and I want to spend the rest of my holiday on writing. I plan to write a story of my life and my life as I think I'm in love with someone now. Nomor 2, bagian 2. Dalam kalimat, kata kerja pasif sering diikuti dengan kata baik oleh yang kemudian diikuti oleh agon otomatis pelaku. Diserahkan oleh Stella, was spotted by Stella Maris. Kalau dikirim oleh Anita, has been sent by Anita. Will be finished by Fernie, akan diselesaikan oleh Fernie. Is usually provided by the house, apa biasanya akan disediakan oleh tuan rumah. Must be taken by Castella, harus diambil oleh Castella. Will be called by Vitum, I don't know what is, Joe, Joe Jim, yang ditelepon oleh Vitum. Dan tiga. Namun demikian, penggunaan kata depan by plus aktor tersebut tidaklah bersifat mutlak. Sejumlah kata kerja tertentu tidak perlu diikuti kata depan by. Hal demikian dikarenakan informasi atau dana pelaku atau aktor tidak dianggap penting atau tidak perlu kata depan by plus aktor tersebut dalam dapat dilakukan. Pengenalan aktor tersebut sama sekali tidak mengurangi esensi pesan atau informasi yang disampaikan. Contohnya, biasanya disiapkan pagi hari. Is usually provided in the morning, is usually recorded at 6 p.m., was completely booked at the end of December last year, has been sent before 11 this morning, usually has been received before the end of July. Bagian 4. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kita memiliki dua jenis kata kerja yaitu transitive verb dan intransitive verbs. Hanya kalimat dengan kata kerja transitive verbs yang dapat diungkapkan dalam bentuk pasif. Ciri kata kerja transitive adalah kata kerja tersebut dapat dilengkapi dengan apa atau what. Contohnya menulis write, menulis apa? What to write atau write what? Write a letter, take money, sleep, blah, smile, blah. Usually whether usually writes a letter. A letter is usually written. Will invite all the students. All the students will be invited. Will return the books. The books will be returned. Usually get gifts a reward. A reward is usually given. Yang kelima, perlu diketahui bahwa kurang dari 80% kalimat yang dipakai untuk bekerja sehari-hari dalam dalam bahasa Inggris kita memang ada yang tense. Dalam kata kerja tersebut harus disesuaikan dengan bentuk tense yang digunakan pada kalimat. Penyesuaian ini terjadi pada penggunaan be. Jadi contoh penggunaannya. Has helped, has helped, help, help, has helped, will help, has helped, has been helped, is helping, is being helped,
can help, can be helped, may help, may be helped, ought to help, ought to be helped, should help, should be helped, want to be, want to help, want to be helped, to promote, to be promoted, has been helping, has been being helped. Solution. Nah, berikut beberapa contoh frasa atau kata kerja yang Anda posisikan sebagai predikat dalam kalimat. Maka diambil will be taken, kalau tulis has been written, kalau telah ditulis has been written, sudah ditulis has been received, has been typed for an hour, will be given soon, came, or may be invited, don't want to be helped, was asked yesterday to be promoted. Ini menggunakan frasa phrase tersebut untuk membuat kalimatnya. What will be taken? How many have been written? What has been received? What has been being typed for an hour? Not sure how many will be given soon. How can or may be invited? Who doesn't want to be helped? Who doesn't? Who will be asked or told yesterday? When will start be permitted? 7. Hadirnya kata kerja pasif pada awal kalimat seringkali diperlukan juga khususnya untuk memberikan keterangan sebab. Misalnya ada yang mengatakan karena telah direnovasi berapa kali, tempat wisata tersebut menjadi mampu menarik banyak pengunjung. Hal tersebut dapat diungkapkan dengan because it has been renovated several times, the place of interest can attract many visitors. Selanjutnya, because it has been dapat dihilangkan sehingga tempat menjadi renovated several times, the place of interest can attract many visitors. Beri beberapa contoh kalimat kerja kata kerja pasif pada awal kalimat yang dipendekkan. Oleh karena dipaksa datang pada jam malam, dan siswa memilih tidak masuk sekolah pada hari Senin, maka ini dapat diungkapkan first to come at 6, many students prefer to be absent on Monday morning. Oleh karena mobilnya tak belakang, ia menepikan mobilnya lalu keluar marah-marah. Informasi ini dapat diungkapkan hit from the bed. He pulled out his car and got up angrily. Oleh karena terletak di dekat rumah, kota tersebut memiliki udara segar dan banyak hujan. Informasi dapat diungkapkan located near the mountain, the city has fresh air, a lot of rain. Oleh karena dipaksa mengambil produksi yang tidak dia senangi, Britney Stella tidak bisa melakukan yang terbaik di sekolah. Dan ini dapat diungkapkan dengan dan berikut. Forced to take the school program she didn't like, that Stella could not do very well in her study. Bagian 8, kita sering juga menghadirkan kata kerja pasif di dalam mana kalimat berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut tentang kata benda sebelumnya. Ada contoh berikut, ada kalimat cetak dalam kotak. Wanita muda yang diangkat sebagai sekretaris baru itu sangat ramah. Pesannya yang dapat diungkapkan dalam kalimat berikut ini. The young lady who has promoted as the new secretary is very friendly. Selanjutnya, tulisan who was promoted dapat disingkatkan menjadi promoted saja. Sehingga menjadi the young lady promoted as the new secretary is very friendly. The building, which was completed last year, is one of the biggest buildings for the activities. The building completed last year is one of the biggest buildings for the baking activities. Keisha's father, who was promoted into the marketing department, lives in Surakarta. Keisha's father, promoted into the marketing department, lives in Surakarta. With special enzymes that are called restriction enzymes, it is possible to split off segments of the DNA from the donor organisms. With special enzymes called restriction enzymes, it is possible to split off segments of DNA from the donor organisms. Yang 9. Apabila predikat kalimat berbentuk dua kata kerja yang difungsikan secara bersamaan dalam membentuk satu makna, maka hanya kata kerja kedua diubah menjadi kata pasif. Ingin diundang, want to invite, perlu diperbaiki, need to repair. Suka dipandang, like to be called, pernah dijemput, hope to be picked. Itu beberapa contoh teks dan memanfaatkan kerja pasif untuk menemukan ide gagasan tulisan. Teks pertama,
Pendidikan dalam bentuk kata kerja pasti secara tebal. Perhatikan baik-baik bahwa informasi tentang sesuatu tidak penting di sini sehingga penggunaan by dan penggunaan by. There are some important things to know before you have next week. Both computer and cars are manufactured in Korea. English is taught in grade school in Singapore and it begins to be taught in Indonesia too. A good deal of cotton is grown in Egypt. Yen is used in Japan. Both Spanish and Portuguese are spoken in Latin America. Frogs and snails are eaten in French. Indonesia is made up of five big islands and around 13,000 small ones. Tomatoes are sometimes grown in Japan. French is not widely spoken in Vietnam. Sugar and rice are exported to Indonesia now. Ekspor. Berikut adalah postcard yang ditulis oleh Fitul Jauzin untuk Stella Fisher yang menceritakan kondisi tempat belajar yang baru, predikat dalam kerja pasif diberi garis bawah. Dear Stella Fisher, I would like to tell you about my new place to study. This beautiful place is named Prestasi College. Some of the classrooms are very comfortable as air conditioning have been installed. Some flowers were planted in the front of the uniform park a month ago, so it looks very wonderful now. Our petals are made tidy and arranged in the parking lots available for the students. The building was painted 2 weeks ago, and now the building looks fresher. The broken doors were fixed, and now so the building was painted 2 weeks ago, and now the building looks fresher. The broken doors were fixed, and the new carpets were set in the laboratory. I regret to tell you that some of the students began to complain as the tuition fees will be increased by 5% next semester. For me, it doesn't matter. I'm happy with the atmosphere of my college and I love all the lecture. See you soon, Fitur Jaja. Juga berikut adalah teks pemberitahuan kepada Anda tentang beberapa hal menarik yang telah terjadi atau dilakukan di suatu kota. Bagian kalimat yang memiliki fungsi predikat dan pasif bicara tebal. Mahal now explain. There are many things have been done by the local government. A new city park is built for the youth to meet and share. A beautiful playground is provided for the kids to play. A new food market was completely built 2 months ago, and now the activities look working well. A new bus station is located in an open area far from the people's activities, and the old one has been demolished. Some fountains are located in some of the main intersections for the new landmarks. On the other hand, some new kind of taxes are launched, and people have to pay much higher taxes. I'm sorry to see this. How about your tax impact? Here are the tax information yang penting menarik yang dilakukan di kota. Bagian kalimat menjadi fungsi predikat menentukan kerja akan dicetak tebal anak kalimat dicetak dalam kotak. Hello, this is Talamar's reporter of Hot TV. I'm happy to tell you that there are several events for the youth to be carried out here. According to the schedule that I've got from some of the event organizer, a music concert will be staged at Diva Cafe on Saturday night at 8. A fashion show will be held in a Geraha Hall on Friday night at 9. There is a cooking competition too. It will be carried out at Kituna Hotel Tuesday morning at 10. There is also a singing audition that will be held at Empire Stadium. It will be on Wednesday and it will be started at 10 a.m. held at the Empire Stadium. I believe that there will be many young men and women attending the event. Well, have a nice holiday. Text number 5 merupakan sebuah pesan untuk penjaga dan pemeliharaan rumah yang dibuat oleh Tuan Rumah bukan berlibur keluar kota.
Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh pihak kamu tersebut sehubungan dalam merencana liburan ke kota tersebut. Beberapa teks tersebut. Pada teks berikut ini, bagian kalimat yang dicetak tebal adalah predikat dengan kata pasif, sedangkan semua kalimat ditulis dalam kata. Notes. There are some important things to finish while I'm away for vacation. The doors look pale. They need to be cleaned and repainted. Some of them don't close well, so they have to be fixed. The lamps in the courtyard should be replaced with the higher voltage, as the grass on the park look terrible, 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 as the grass in the park looks terrible. As the grass in the park looks terrible, it should be cut a little bit shorter. The bathtub should be scrubbed and make sure that the kitchen floor has been cleaned before I get home a week from now. The cupboard in the kitchen should be removed into into the corner near the stove, and the gas should be checked. Make sure that my computer is placed in the right order and all the papers are to be kept away from the table. I will use my new BMW said yeah, a little bit flexing over here, and I will leave the Mazda Promise at home. You must keep it and make sure that the engine is heated every morning when the fuel tank is checked. Oh, I almost forgot. I don't like my old TV. Take take it home for you or your kids. There is money there is money in the box near my computer. Take it and go to the electronics store and get a color TV of 29-inch screen by Sony. That's all. And have a busy day. Peter Joseph. So I think that's all for chapter 3. Good luck. Always do well and love sincerely. So that's all from me. Thank you for seeing this video and goodbye.